Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ISKCON founder Acharya, DBT founder Acharya Jagadguru, Savior of the whole world, Pati Pavan Srila Prabhupada ki, Santaraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Gandharvika Giridhari Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Sarva Vigna Vinashaka Bhaktavatsal Nrsimhadev Bhagavan ki, Naam Sankirtan Mahayagna ki, Jai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Which verse? Which text? Bhagavatam. Hare Krishna. So, we welcome Varada Krishna Prabhu, our temple president, Nrsimha Giridhari Mandir. And Prabhu has come here to give us what is our next 3-month schedule. So, till April end we have one more temple opening in our Bangalore. So for that, Maharaj is coming and many senior devotees are coming. So before that, Prabhu said, since they are coming, even if you try little, we can achieve it because they are coming. For their satisfaction, Krishna has to do something. So why don't you also Gyarpuram from now do something? So Prabhu said, I'll come. I will tell some things what we can do for another 3 months. So we all, whatever Prabhu suggests, will sincerely will try to do that and get and please Guru Parampara, Srila Prabhupada, and so that we can also advance in Krishna consciousness. So everybody very well knows about Varada Krishna Prabhu because most of you are like existing devotees. So Prabhu is our temple president, Nrsimha Giridhari Mandir. Almost like more than 15 years here, and other temples, Nrsimha, that before Jagannath Mandir, and that before Rajachanagar temple, like many temples Prabhu was leading and doing seva. Now he completed 30 years in Krishna consciousness. So successfully, such a long-standing leader in our Krishna consciousness movement, and always is like he'll be running with the preaching. So we now Raichur, Bangalore, Hyderabad, the main 3 temples, Prabhu also president for 3 temples. Under these 3 temples, there are many other temples. In Bangalore, we have around and Nrsimha Giridhari, below that, like these Bhakti centers, we have around 10 plus. So each Bhakti center, 300 to 500, some Bhakti centers are for 800. So like this, if you take in Bangalore only, we have more than 3,000 devotees
who will be looking at Prabhu for help. So in Hyderabad and Raichur and many places, whenever we call, he'll definitely come for program. How he come, we don't know. So he'll be in flight, bus, train, traveling to Raichur, traveling to the Hyderabad, and sometimes 1 week here, 1 week there, 1 week Mayapur, here, there, all the places he has to travel for preaching. Really, last week also, just we informed Prabhu, we want to do just small Sunday program in Domsandra. Just like, I was not there to ask because it's a very small center. Prabhu, please come. At least if I inform like this, he will come. So I said, Prabhu, we have planned to small Sunday program. Then Prabhu said, I'll come. So Prabhu came to Domsandra also. It was a nice, many devotees gathered. So now the Domsandra team is working. Now they also have a Sunday program there. So here also Sunday program. So like this, everywhere, wherever his presence is required, Prabhu is always available. We are very happy to have and to hear Srimad Bhagavatam from such a realized personality. So let us all hear from attentively. At least whatever Prabhu says, out of that one you have to stick. Many goals he will set up for another 3 months. At least one goal you should work for it another 3 months so that we can please our Guru Parampara. Okay? Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, text number 24. Those who have Bhagavatam in their smartphones. Canto 1, Chapter 15, text number 24. 1:15:24. Those who have Bhagavatam in their phone. 1:15:4. Okay, I'll chant, please repeat. Prayenaitat bhagavata. Prayenaitat bhagavata. Prayenaitat bhagavata. Prayenaitat bhagavata. Ishvarasya vicheshtitam. Ishvarasya vicheshtitam. Ishvarasya vicheshtitam. Ishvarasya vicheshtitam. Ito nignanti bhutani. Ito nignanti bhutani. Ito nignanti bhutani. Ito nignanti bhutani. Bhavayanti cha yanmitaha. Bhavayanti cha yanmitaha. Bhavayanti cha yanmitaha. Bhavayanti cha yanmitaha. Prayenaitat bhagavata. Prayenaitat bhagavata. Prayenaitat bhagavata. Prayenaitat bhagavata. Ishvarasya vicheshtitam. Ishvarasya vicheshtitam. Ishvarasya vicheshtitam. Ishvarasya vicheshtitam. Ito nignanti bhutani. Ito nignanti bhutani. Ito nignanti bhutani. Ito nignanti bhutani. Bhavayanti cha yanmitaha. Bhavayanti cha yanmitaha. Bhavayanti cha yanmitaha. Bhavayanti cha yanmitaha. Prayena etat. Prayena etat. It is almost by It is almost by Bhagavataha, Bhagavataha, of the personality of Godhead, of the personality of Godhead, Ishvarasya, Ishvarasya, of the Lord, of the Lord, Vicheshtitam, Visheshtitam, by the will of by the will of Mitaha, Mitaha, one another, one another, Nignanti, Nignanti, to kill, to kill, Bhutani, Bhutani, the living beings, the living beings, Bhavayanti, Bhavayanti, as also protect, as also protect, Cha, Sha, also, Yat, Yat, of whom, Mitaha, Mitaha, one another. one another. Factually, this is all due to the supreme will of the Lord. The personality of Godhead, sometimes people kill one another, and other times they protect one another. Purport.
According to the anthropologists, there is a nature's law of struggle for existence and survival of the fittest. But they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of the supreme personality of Godhead. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of the Lord. Whenever, therefore, there is peace in the world, it must be known that it is due to the goodwill of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever, therefore, there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is a war between men and nations. The surest way to the path of peace, therefore, is dovetailing everything to the established rule of the Lord. The established rule is that whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice, or whatever we give in charity must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything, or give anything in charity against the will of the Lord. Discretion is the better part of Veda. And one must learn how to discriminate between actions which may be pleasing to the Lord and those which may not be pleasing to the Lord. An action is just judged by the Lord's pleasure or displeasure. There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such action is called yoga karmasu kaushalam, or actions performed which are linked with the Supreme Lord. That is the art of doing a thing perfectly. Om Ajnana Timirandasya Jananchana Shalakaya Ashurunnitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Sindhu Vacha Paditanam Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Please repeat. Factually, this is all due to the supreme will. Of the Lord. The personality of Godhead. Sometimes people kill one another. And at other times, they protect one another. Mukam karoti vachalam pangum langayate givim
Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Deenatarinam Paramanandamadhamam Shri Chaitanya Ishwaram. Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Chaitanya. Hare Krishna. Very happy to be with all of you devotees, wonderful devotees. They are in care from Yaha Bharsha? What language? ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. किसको इंग्लिश नहीं आता है हाथ उठाना. Who doesn't know English, please raise your hands. Okay, there are 3 or 4. You want me to speak in 2 languages, 1 language, somebody will translate, or what is it? Whatever you like, tell me, I will do. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿದ್ದು? Best is I will speak in Sanskrit. Mother of all languages. It's the mother of all languages. So when I speak in Sanskrit, it means I have spoken in all languages. Okay, I will speak English, Telugu, but I will also try to speak a few words in Kannada. Kannada ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅನುವಾದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಭಕ್ತರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, కొన్నిసార్లు ఒకరిని రక్షిస్తాం, కొన్నిసార్లు ఒకరినొకరు చంపేస్తాం. Both things can happen in this world. కొన్నిసార్లు రక్షిస్తారు, కొన్నిసార్లు చంపేస్తారు. I remember during the coronavirus time, కరోనా వైరస్ ఉన్నప్పుడు అందరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసాం. ఒక దేశం ఇంకో దేశానికి కరోనా వైరస్ ఉన్నప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ పంచుకోవడం అని, వ్యాక్సినేషన్లు మన దేశంలో ఎక్కువ చేసామని వేరే దేశాలకు పంపించడం అని. Because we made a lot of vaccines. We sent it to other countries in the world. Sometimes we gave free, sometimes we made business out of it. So a whole world was worried. Then from America and different parts of the world, we got ventilators, we got oxygen making machines. So many things happened because we wanted to save each other. That was a different mood. Everybody saying, and also in different cities, so many doctors and volunteers and nurses and hospitals, they tried their best free treatment. I remember even in Bangalore, in Karnataka, they were trying to do COVID care center, what do you call it? Quarantine centers. Many rakalu prayatnam chesaru so that we try to protect one another. COVID adi అయిపోయిన వెంటనే అది as the COVID mood got over, and our real nature comes out. మన నిజమైన గుణాలు బయటకు వస్తాయి కోవిడ్ అయ్యాక. Real qualities that we show each other in Kaliyuga is very dangerous. Actually, that this big war going on in Russia and Ukraine, like that, slowly so many countries are getting involved. Proxy war. Iran is giving something to Ukraine. Germany is giving Iran is giving something to Russia. Germany is giving something to Ukraine. So different countries are fighting proxy war. Now they are busy trying to kill each other. 1.5, 2 years back, they were trying to save each other. Now they are busy trying to kill each other. And they are trying to help to kill each other. The same America, Germany, advanced countries, they are trying their best. They are trying to kill each other. ఒకరినొకరు చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ బాంబులు, ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు, మిసైళ్ళు, డ్రోన్లు అన్ని పరీక్ష. See, you cannot imagine, sometimes in the Western world, everything is a business. Vaccination is also business, by the way. So they have a business called military business, defense sector, defense business. So they manufacture so many new things.
They want a place no where they can actually try and test it. అంటే నిజంగా ప్రయోగించి అది మార్కెటింగ్ చేయాలి కదా వేరే వేరే దేశాలకి. సో దానికోసం దే ట్రై టు డూ. సో దే ఆర్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఇన్ యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా. యుక్రెయిన్ రష్యాకి వాళ్ళ కొత్త కొత్త బాంబులని ఇదని డ్రోన్లని మిసైల్స్ అని చేసి పంపిస్తున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాని పట్ల. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫ్రెండ్లీ వరల్డ్. అందరూ బయట చూడటానికి నవ్వుతూనే ఉంటారు. బట్ ఆ మాస్క్ అంటే మాస్క్ తెలుగులో ముసుగు తీసేస్తే అందరూ అసురులే. కరోనా వైరస్ టైంలో అందరూ మాస్క్ వేసుకుని తిరిగేవాళ్ళం. అదేదో ఒకరికొకరు చాలా అనురాగం ఏమంటారు ఒకరికొకరు చాలా పట్టించుకుంటామని అదేదో చాలా యాక్చువల్లీ దట్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఆ గుణం కూడా ఉంది మనలో. కానీ ఏ గుణం ఎప్పుడు ఎక్కువ బయటకు వస్తుందో మనం చెప్పలేము అనమాట. సో నౌ ద మాస్క్ ఈస్ గాన్. ద రియల్ అగ్లీ ఫేస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రేస్ ఇస్ దేర్. అగ్లీ ఫేస్ అంటే నిజమైన స్వరూపంలో మనం అందరూ కనిపించుకుంటున్నాం. సో రియల్ అగ్లీ ఫేస్ ఇస్ దట్ sometimes we are very envious of each other. అంటే ఒకరికొకరు ఈర్ష్య. We are very envious and jealous of each other. Sometimes we are afraid of other countries and other types of people. But the point is, there's always disturbance, there's always competition. There's always, because there is competition, sometimes competition becomes war. అంటే కొన్నిసార్లు actually I remember I saw in some video about 1 month back or 2 months back. It's just a football game between two clubs in the same country. Indonesia, I think. Was it Indonesia or somewhere? They all gathered in a stadium. A football match between two clubs, ante football pandyam. And one of the team which was not expected to won the match. Ante ఎవరు గెలుస్తారని అనుకోలేదో వాళ్ళు గెలిస్తారు. సో మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కోపం. అక్కడే స్టేడియంలో ఒకరికొకరు కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇట్స్ అ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్. దే స్టార్ట్ ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండ్ మోర్ దెన్ 135 or maybe 150 people died in the stampede. స్టాంపీడ్ అంటే అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు కింద పడిపోయారు. పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాడు కింద పడిపోతే వాళ్ళ వెనకాల ఉన్నవాడిని వాళ్ళని తొక్కుకుని వెళ్ళిపోయారు. స్టాంపీడ్ డెత్ అంటే వాళ్ళని తొక్కుకుని వెళ్ళడం అనమాట. అలాగే 150 మంది 150 people passed away. This is the material world. This is the world in Kali Yuga. మనకి అది ఏమో ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఉంటుంది కదా, అదే మమ్మల్ని కాపాడుతుంది. That Hare Krishna Mahamantra is what is saving us in this material world. Nowadays you read that there's something called road rage. Road rage ante ఏదో ఇన్ని వాహనాలు ఉంటాయి రోడ్ల మీద. So many vehicles. There's so much overpopulation on the roads of big cities. So some vehicle touches another vehicle or something. When the person driving those vehicles, they become already they're so irritated, already they're so angry, already they're so tempered, already they're so filled with stress and all that. They become so angry they kill each other just because the two vehicles touch each other, and all kinds of unbelievable incidents are happening. One lady, ఒక మనిషిని అతని కార్ బానెట్ లో అతను వాడు ఎక్కి ఏదో జాయిన్ చేస్తే 3 కిలోమీటర్లు లాక్కుని మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సేఫ్ వరల్డ్ అని ప్రభుపాద అందుకని మళ్ళీ చెప్పేవారు. మనం ఆ భగవంతుడి శ్రీకృష్ణుడి ఆశ్రయంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఊపిరాడుతున్నాం. వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ పీస్ఫుల్లీ, టేక్ ప్రసాదం పీస్ఫుల్లీ. అవర్ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ is okay because we are able to see, like the residents of Vrindavan, they were also not so safe even though Krishna was there, because Kamsa is there, Putana is there, so many Rakshasas would come, Indra is there, Brahma also tried some trick, Indra tried some trick. So Krishna shows
there is trouble always. ఎప్పుడు ఏదో అనుకోకుండా ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అన్నమాట. అనుకోని విషయం జరుగుతుంది. Something that we don't expect, something that we don't anticipate keeps happening all the time. Because we are not the script writer, director, producer, actor of the movie. All that somebody else is sitting somewhere. We may be acting little bit we have a small role to play, but everything is controlled at some other place. So this Kali Yuga, this world, there are some dangers like this always. Padam padam yadvi padam. Why? Because only when we see danger we will think of Krishna. Only when we see danger we will think of Krishna. So sometimes it is good for us that there is always danger. But Maya is so cunning, you know. Maya will make you feel, alright, you can take care, don't worry. You know how to take care. You're a big hero. Like that, Maya will try to make you forget that our relationship is one of depending on Krishna. అంటే భగవంతుడి ఆశ్రయంలో ఉండడమే మన జీవితం. అప్పుడే మన జీవితం అనేది సాగుతుందన్నమాట. As long as we are under the shelter of Krishna, we have some kind of peace in our life. Otherwise, it's very dangerous and it's very risky. Like Arjuna is saying, the great Arjuna went to Dwarka. ద్వారకాకి వెళ్తాడు కృష్ణుడు కలవడానికి. ఆ కృష్ణుడు ఏ క్షణం అక్కడ వదిలి వెళ్ళిపోతాడో అక్కడ అల్లకల్లోలం అవుతుంటుంది. ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అన్బిలీవబుల్ క్రైమ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. The moment Krishna leaves this planet and goes away, all kinds of unbearable things are happening. అందుకనే భూదేవి ఏడుస్తుంది అన్నమాట. భూదేవి ఆల్సో విల్ క్రై. అయ్యో ఆ పాద స్పర్శం ఇక్కడి నుంచి లేదే, ఆ భాగ్యం నాకు లేదే, ఆ భగవంతుడి శ్రీకృష్ణుడి పాదం స్పర్శించే భాగ్యం లేదే. ఐఎమ్ ద మోస్ట్ లక్కీ అండ్ ఆల్సో నౌ ద మోస్ట్ అన్లక్కీ. Because as long as Krishna was here, I was always supporting his lotus feet. అంటే కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నంత కాలం అతని దివ్య చరణ కమలాలకి ఆశ్రయం ఇచ్చింది నేనే. ఎందుకంటే నా మీద నించునేవాడు కృష్ణుడు. సో ఐ వాజ్ సో బ్లిస్ఫుల్, ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. బట్ నౌ దోస్ లోటస్ ఫీట్ ఇస్ నాట్ దేర్, దే ఆర్ గాన్. సో ఐఎమ్ వరీడ్, నాకు భయంగా ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ఆ కృష్ణుడు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరేం చేస్తారో అనేది భయంగా ఉంది. Mother Earth in the form of a cow will say, I am so scared. What will happen to me? Because Krishna is no longer present. Krishna లేడు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో అనేది నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. దట్ ఈస్ గివింగ్ మీ సో మచ్ యాంగ్జైటీ అని భూదేవి అనుకుంటుంది. ఇక్కడ అర్జున ఈజ్ ఆల్సో క్రైమ్. అర్జున ఈజ్ సేయింగ్, ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ ప్రొటెక్ట్ ఈచ్ అదర్. నౌ ద సేమ్ పీపుల్ ఆర్ కిల్లింగ్ ఈచ్ అదర్. Because that master is gone. That master Sri Krishna is gone. ఒకరినొకరిని రక్షించే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకరినొకరిని కొట్టుకుని చంపుకుంటున్నారు. అన్నిటికీ ఒక కైవాడు అంటే బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ సూత్రధారుడు అనేది ఎవరైనా ఉంటే అది భగవంతుడే. అలాగని చెప్పి నేను ఒక లెంపగా వేసేసి కృష్ణుడు చేసేది అక్కడ నేను అడుగు నాకు చెప్పకూడదు. I cannot come to you, give you a solid slap and say, go ask Krishna, why you are asking me? He made me do it. No, we cannot do that. Then, that is called dharma. Dharma. We have to follow dharma. We cannot do whatever we like and blame Krishna. మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేసి కృష్ణుడు వెళ్ళి అడుగు అని చెప్పడం కుదరదు. దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟವನ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆನ್ ಹೌ ವಿ ಆಕ್ಟ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆನ್ ಹೌ ವಿ ಥಿಂಕ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೃಷ್ಣ we can act. Sometimes neglect the word of Krishna and we can act. అంటే భగవంతుడు చెప్పిన ఒక మాటని తిరస్కరించి మనం ఏదో చేయొచ్చు. భగవంతుడు చెప్పిన మాటను తిరస్కరించి చూస్తుంది. బట్ ద బిగ్గర్ ఫ్రీడమ్ దెన్ యాక్షన్ ఇస్ కృష్ణ హస్ గివెన్ యూ ఫ్రీడమ్ టు థింక్. అర్థమవుతుందా? కృష్ణ హస్ గివెన్ ఆల్ ఆఫ్ us ఫ్రీడమ్ టు థింక్.
ఆలోచన శక్తి భగవంతుడు he has given us freedom. He says it is up to you. I will see what you will think. అంటే నేను గమనిస్తాను, నేను ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು నేను చూస్తాను. సో Arjuna is thinking all this is happening because Krishna is not present. ఇవన్నీ జరగడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే కృష్ణుడు ఇప్పుడు లేడు. కృష్ణ is like the headmaster of the school. Headmaster, very capable, very strict headmaster. Very. This headmaster, he can be there everywhere, like that. So, when Krishna is gone, the whole school becomes noisy. Teacher bite karte ala avutundo ala avutundi ippudu in this world. And when Krishna goes, everybody becomes very naughty, everybody becomes nasty. That is the beginning of Kali Yuga. Isn't it? When everybody becomes naughty, nasty, angry, jealous, envious, that is the beginning of Kali Yuga. అంటే మనం ఈర్ష్యతో నిండిపోతాం. ఈర్ష్య, కోపం, రోషం, అసూయ, క్రోధం, కామం. ఎప్పుడు మనం ఇవన్నీ గుణాలతో నిండిపోతామో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బిగినింగ్ ఆఫ్ Kali Yuga. So Krishna gives freedom to think. But at the same time Krishna also gives Bhagavatam. కృష్ణుడు నువ్వు ఏ విషయం గురించి ఆలోచిస్తామో అనేది నీకు కొంచెం స్వాతంత్రం ఇస్తాడు. I'll give you some freedom. But I'll also give you Bhagavatam. And then I will see what you will choose. And there Krishna is saying, let me see what you will choose. Will you choose Bhagavatam or will you choose Maya? Krishna is waiting and watching. నువ్వు ఏంటి చూస్ చేస్తావు? మాయా చెప్పినట్టు వింటావా, భాగవతంలో నేను చెప్పినట్టు వింటావా అని కృష్ణుడు ఎదురు చూస్తుంది. సో పాండవాస్ ఆర్ వెరీ క్లియర్. The Pandavas are very clear. They want to listen to Krishna. They want to listen. Actually, they didn't have to read Bhagavatam because Krishna was directly present. While Bhagavatam chadve, there was no need because Krishna was directly present. But it is said that when they were in the forest, Advilo Unnappudu Krishna, Yudhishthira would always hear about Krishna. Advilo Unnappudu, always hear about Krishna. Continuously hear about Krishna. There were stories, discussion about Krishna. Markandeya Muni goes there, Narada Muni goes there, Vyasadeva goes there, like that. Actually, you know something? All these people sometimes come and visit also. But Duryodhana is not in the mood of listening to Krishna or Krishna's words because he wants to listen to his mind. Because he has rejected Krishna. So one time Maitreya Muni will come to meet Duryodhana. Maitreya Rishi vastadu Duryodhana kaladaniki. Maitreya Muni vachinappudu everybody will pay respects to him. Dhritarashtra andaru they pay respects to him. They talk to Maitreya. Dhritarashtra is asking, can you please give some advice? Maitreya Rishini kelta iddaru adugutunnaru. Evana hitavachanalu evana cheptara? Maitreya Muni will say, Maitreya, he will say, I have come here to warn you. అని చెప్పి ధృతరాష్ట్రకి దుర్యోధనకి చెప్తాడు మైత్రేయ ఋషి. భాగవతంలో వస్తారు కదా మైత్రేయ ముని, సేమ్ మైత్రేయ. Maitreya and Vidura are always talking. So the same Maitreya will go there. He said, I have come to give you a warning. You should return the kingdom that you have stolen from the Pandavas. At least it's not now today, it is after 30 years. Okay? వెంటనే ఇతరులను మోసం చేసి గెలిచబోయా ఈ రాజ్యాన్ని. You cheated and you won this kingdom, so you return the kingdom. That's good for you. Good for your health. Good for your health. Maitreya will tell. But neither Dhritarashtra nor Duryodhana will hear carefully. Dhritarashtra will say, what can I do? I'm an old man. Nobody listens to old people nowadays. Maitreya will say, don't tell me all these lame excuses. Excuse me, what
Excuse. Don't tell me these excuses. Karanam. Huh? Vinakayam. Minahayu. Except ఇలాంటి మినహాయకులంతా నాకు చెప్పద్దు తండ్రి, నువ్వు ఏం చెప్పద్దు అని చెప్పి మైత్రేయునికి కోపం వస్తుందంట. ఎందుకంటే దుర్యోధను చూస్తాడు. దుర్యోధన విల్ బి షోయింగ్ హిస్ ల్యాబ్, తొడని చూపించి ఇలా ఇలా కొడుతుంటాడంట. మైత్రేయుని ఎదురుకుంటా అతని తలన ఏముంటుందో అదొక మహాభారతం రాయదు, ఇంకో మహాభారతం. వాట్ ఈస్ ఫీల్డింగ్ దుర్యోధన సెట్ వీ కెన్ నెవర్ మేక్ అవుట్. He'll be clapping and saying, ha, oh, like that. Some noise he'll be making. Maytreyuni look at him. He says, "Ure, adhika prasangi, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి నా పుట్టులో వచ్చావు? నువ్వు పుట్టినప్పుడే నిన్ను అడవికో ఎక్కడికో పంపించాల్సింది, ఇంతకాలం బతికున్నావే నువ్వు అని చెప్పి మైత్రేయునికి చాలా కోపం వస్తుంది. He was very angry. He says, you know something, my dear Duryodhana, I am giving you this warning. That very thigh that you are slapping, Bhima will break that thigh in the war. That will happen after 13 years. అది ఏంటి మైత్రేయుని ఏమంటాడు? నువ్వు ఇప్పుడే ఇస్తే మంచిది, ఎందుకు మోసం చేసి ద్రోహం చేసి పీక్కున్నారు రాజ్యాన్ని, ఫోన్లే ఇప్పుడు ఇవ్వమని నాకు తెలుసు, నీ గురించి This is a bike, Avenger bike, KA01J H0376. Petrol is leaking. ఏం చెప్తున్నాను? ఓకే, ఐ నో యూ వాంట్ గివ్ ఇట్ నౌ. ఇప్పుడే ఇవ్వవు నాకు తెలుసు, నీ గురించి మాత్రం తెలియదండి నాకు. ఐ నో యూ. అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ 13 years యూ షుడ్ గివ్, యూ షుడ్ రిటర్న్. అది చెప్తేనే దుర్యోధనుడికి కోపం. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ one old man called Dhritarashtra. Now one more, he is bringing one more old man to talk to me and చెప్పి దుర్యోధనుడికి కోపం. Then Maitreya will warn him, listen, after 13 years there will be a battle, and that very thigh you are so proud of, గర్వంతో ఇలా అనుకుంటున్నావు కదా, అదే తొడని భీముడు ఇరిపేస్తాడు అని చెప్తే అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి గబరా. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ధృతరాష్ట్ర వాంట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ సన్ Duryodhana. So he will request Maitreya, no, please, that fellow is a fool. ఎవరో దుర్యోధన మూర్ఖుడు, అధిక ప్రసంగి, అహంకారం ఉన్నవాడు, దయచేసి అతన్ని క్షమించండి అని చెప్పి కోరుకుని, అప్పుడు మళ్ళీ మైత్రేయుడిని కోరుకుంటాడు, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ హిమ్ అని చెప్తే మైత్రేయుని అంటాడంట. అప్పుడు ఆ ధృతరాష్ట్ర వైపు చూసి, దుర్యోధన వైపు చూసి మైత్రేయ విల్ ఓకే ఓకే, I will excuse him, but only if he returns the kingdom after 13 years. If he doesn't return the kingdom after 13 years, my curse will come true. అంటే నేను ఇచ్చే శాపం నిజం అవుతుంది 13 ఏళ్ళు అయ్యాక, if he doesn't return the kingdom. So like that Maitreya verses. But actually in Kali Yuga, this is also a big challenge for us. We don't accept easily, this body belongs to Krishna, my Guru and Krishna. My time is meant for service of Krishna. భగవంతుడు సేవ చేయడానికి సమయం అనేది ఉంది. నాకు ఇచ్చిన గుణాలు కానీ, కెపాసిటీ కానీ, డబ్బులు కానీ, ఏదైనా సరే సమయం కానీ, I should use it to serve Krishna. భగవంతుడి సేవలో ప్రయోగించాలి. And we don't accept that so easily. We don't accept. So sometimes Guru will come and say, you're wasting your life. Like Maitreya came and told Duryodhana, the Guru will come and say, you're wasting your life. ఉపయోగిస్తున్నావు, భగవంతుడు నీకు ఇచ్చినదంతా అతనే సేవ చేస్తావేమో అని ఆశతో ఇచ్చాడు. The Lord has given you so many wonderful facilities, especially devotees. You know, they have nice parents, nice family, nice this, nice that, peace of mind, peace, good health, everything. Because Krishna is hoping that you will be engaged in the service of the Lord.
అన్ని రకాలుగా భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగిస్తామని అనుకుని, సో కలియుగా ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్స్. గుడ్ హెల్త్, గుడ్ టైమ్, పీస్ ఆఫ్ మైండ్, హెల్తీ చిల్డ్రన్, peaceful, stable family situation. In the 6th chapter of Bhagavad Gita it is mentioned. All these are there because we can peacefully serve Krishna. భగవంతుడి సేవ ఆతంకం లేకుండా, ఆతృత లేకుండా మనం చేయగలుగుతాము అనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు ఇటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాడు, మనకి అవకాశం ఇస్తాడు. బట్ హియర్ ఇన్ ద్వారకా వాట్ వి సీ ఇన్ టుడేస్ వర్డ్స్, Krishna is gone, everything is gone. Once Krishna goes out of your life, everything is lost. In Dwarka, people are fighting each other. Arjuna is saying, the very same people, same family, Yaduvamshulo unnavallu, okkalukku kottukuntunnaru. They are trying to kill each other. Not Kauravas fighting Pandavas. That time is over. Within the Yaduvamsha, within the same family, they are fighting with each other and killing each other. So Arjuna is saying, Krishna can make anything happen. He can make the same people fight for each other and save each other against a common enemy, or they can fight amongst themselves also. Ante ఒకడికొకడు సహాయం ఇచ్చుకుని ఒక ఏమంటారు శత్రువుని ఎదురిస్తారు వాళ్ళు. అందరూ ఒకటైపోయి ఒక శత్రువుని ఎదురుస్తారు. లేకపోతే శత్రువు లేకపోయినా ఒకడికొకడు శత్రువులు అయిపోతారు. కృష్ణుడు అన్ని చేయగలుగుతాడు. ఆ కృష్ణుడు అన్ని చేయగలుగుతాడు. సో కృష్ణ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన సూత్రధారుడు ఎవడు అంటే కృష్ణుడే. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అశ్వత్థాముడు బ్రహ్మాస్త్రం వదులుతాడు పరీక్షిత్ మహారాజుని వధ చేయడానికి. అవుతుందా? అవదు. కృష్ణ విల్ ఇంటర్ఫియర్ అండ్ విల్ సేవ్ పరీక్షిత్. కృష్ణుడే మధ్యలో దూరి పరీక్షిత్ని రక్షిస్తాడు. దట్ ఈస్ అప్ టు కృష్ణ. కంప్లీట్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. whom he will protect, when he will protect. సో అందుకనే శాస్త్రాలు సే శుభస్య శీఘ్రం అంటాం. మంచి కార్యం వెంటనే చేసేయండి. నారద ముని ఒకసారి అంటాడంట, మనం మంచి కార్యం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదే నా ఆఖరి రోజు, ఇదే నా ఆఖరి క్షణం, ఇదే నా ఆఖరి రోజు, దిస్ ఇస్ మై లాస్ట్ డే, లాస్ట్ లైఫ్, లాస్ట్ అవర్, లాస్ట్ మినిట్ అనుకుని చేయాలి, వెంటనే చేసేయాలి మంచి కార్యం. కానీ చెడు కార్యం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వీ షుడ్ థింక్, ఓ ఆత్మ ఇస్ ఇటర్నల్, డోంట్ వరీ, లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ ఇట్, విల్ డూ టుమారో, డే ఆఫ్టర్, అలా పోస్ట్పోన్ చేయాలంట. మంచిది వెంటనే చేసేది, చెడుది ముందుకు తొయ్యి అని అంటారంటారు. See, this is the battle we face in Kali Yuga. How to keep Krishna as the center of our life, how to keep Maya away from our life. కృష్ణుడిని మన జీవితంలో ఒక ముఖ్య స్థానం ఇచ్చి ఎలా కాపాడుకోవాలి, మాయాదేవిని దూరం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, ఎలా పెట్టుకోవాలి. So everything begins by following the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఈ 16 మాలలు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడం వల్ల all kinds of protection you will get. All types of protection you will get in Kali Yuga. Actually it's not a safe yuga. నేను చెప్పాను కదా, see, after some time people will forget also why Ukraine is fighting Russia. Actually ఇద్దరు ఒక కాలంలో maybe 20 years back they were part of the same country. When it was called USSR 20 or 25 years back, I don't know. Ukraine was part of Russia. అందరూ కలిసే ఉన్నవాళ్ళు. పోనీ వాళ్ళ జాతి వేరు, ఇది వేరు, అది వేరు అంటే అది కూడా కాదు. దే ఆర్ ఆల్ క్రిస్టియన్స్ and they are fighting. Why they are fighting? After some time people will forget why they are fighting, but the fight will go on. మర్చిపోతారు యాక్చువల్గా ఎందుకు ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. Actually because Prabhupada explains this. He is also human being, you are also. We are all similar. పెద్ద తేడా లేదు, పెద్ద తేడా కాదు, ఏమి తేడా లేదు. అదే రక్తం మీ శరీరం ఉంది, అదే రక్తం నా శరీరంలో ఉంది. యు మే హ్యావ్ దిస్ 99.99% సిమిలారిటీ. ఏదో 1% తేడా ఉండొచ్చు.
నీవు యుక్రెయిన్ అనుకుంటావు, వాళ్ళు రష్యా, మేము రష్యన్ అనుకుంటారు. అది కూడా దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ బోత్ దీస్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్, సేమ్ గాడ్, దే ఆర్ ఆల్ క్రిస్టియన్స్. కానీ కొట్టుకుంటున్నాం. దిస్ వరల్డ్ పీపుల్ కెన్ బికమ్ మ్యాడ్ అండ్ క్రేజీ. కలియుగంలో పిచ్చెక్కిపోతుంది మనకి. దే మే బికమ్ క్రేజీ because of the influence of Kali Yuga. So the only hope for people of Kali Yuga is bhakti. నిజంగా మనం బతికుండాలి, మనం ముందుకు రావాలి అంటే there is no other hope other than bhakti, other than Bhagavatam, other than 16 rounds, other than chanting, other than vision of Lord Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu vision. అది వదిలితే మనకి వేరే ఎటు ఏ దిక్కులో తిరుగులో మనకి నిరాశే ఎదురవుతుంది. We will be disappointed and frustrated. So actually I want to congratulate all of you. మిమ్మల్ని అభినందిస్తాను. సండే మార్నింగ్ ఏమేమో చేయొచ్చు ఈ టైంలో, కానీ అందరూ కలిసి కూర్చుని ఒక చోట కూర్చుని భాగవతం వింటూ, ఆరతి చేసుకుంటూ, కీర్తన వింటూ, కృష్ణుడి గురించి, అయోధ్య గురించి, కృష్ణుడి గురించి, అర్జునుడి గురించి, చైతన్య మహాప్రభు గురించి వింటున్నాం. దిస్ ఇస్ అ స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్. శృణతాంశకృత కథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన. ఆ కృష్ణుడి గురించి చర్చ ఎక్కడ జరుగుతుందో విన్నవాళ్ళు పవిత్రం అవుతారు, చెప్పేవాళ్ళు పవిత్రం అవుతారు. ఆ స్థలం పుణ్యస్థానం అవుతుంది, తీర్థస్థానం అవుతుంది. ఎంత శ్రేష్టం అవుతారు భక్తులంటే భాగవతంలో చెప్తారు. ఎంతో మంది కోటిల్లో సంఖ్య వెళ్ళి గంగా నదిలో స్నానం చేసి వస్తారు. గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? What happens? All our sins are deposited there in the Ganga. Transfer of property అన్నమాట. మన చేతిలో ఉన్నవి, మన ప్రాపర్టీ అంతా గంగా నదికి వెళ్ళిపోతుంది. పాపం గంగా నది ఈ బరువు అంతా మోస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్, when in the same Ganga Nadi a nice Vaishnava comes to take a bath, what happens? Ganga Nadi పవిత్రం అవుతుందండి. That is the power of Krishna Bhakti. Krishna Bhakti అంటే అది. One time Chaitanya Mahaprabhu saw some Mayavadis and something happened. He was so disturbed because they were Mayavadis, they were arguing with Lord Chaitanya, so this and that. So in order to purify himself or to get rid of them, he just jumped into the Ganga, dived into the Ganga to get rid of them. That Ganga will be purified when devotees take part. That's why Prabhupada said, ఎవ్వరూ వినకపోయినా నువ్వు భాగవతం అనేది నువ్వు జోరుగా చెప్పు. క్రిమి కీటలు ఎవరో సమ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ విల్ బి దేర్, దే విల్ బెనిఫిట్. So there is actually no hope in this world other than bhakti. This has purity. దీంట్లో శుద్ధత్వం ఉంది. This is purity. You can't do this, you can't do that అని స్పష్టంగా చెప్పేస్తాం. ఇది చేస్తే తప్పు, అది చేస్తే తప్పు, దయచేసి ఇది చేయకండి. మీకు ఇది తినాలన్నా అది తినాలన్నా వదిలేసరండి, టెంపుల్లో తినండి అని మనం చెప్పిస్తాం అన్నమాట. సో this is the greatest way of stopping కలి పురుష. అంటే కలియుగం మరింత ముందుకు సాగుతుంది. దాన్ని ఆపాలంటే హరే కృష్ణ మహామంత్ర, హరినామ సంకీర్తన వల్లనే అవుతుంది. There is no other way of doing it. Only by means of the Sankirtan movement, Kali Purusha can be saved and people can be peaceful and happy. Otherwise, it is not easy. Actually, Kali Yuga is such a disturbed age that I'll give you one example. I could not believe it. It happened just a few days back. 10 days back, I went to a house program in our near temple area. There were a lot of children who were participating. Pillalu chaala mandi unnaru. So I gave a class, small class I gave, and then because there were many newcomers, I also spoke. If you chant Hare Krishna, this will happen, that will happen. So then in the end I was asking questions. Why don't you all tell how chanting Hare Krishna has benefited you? మీకేం మంచిది జరిగింది హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడం వల్ల?
చాలా మంది ఏమేమో చెప్పారు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెడ్ దేర్ వాస్ వన్ కిడ్, మేబీ 8-year-old kid. He kept his hand up. I also want to say. చిన్న కుర్రాడు కదా, మన ప్రశ్న సరిగ్గా అర్థమైందా లేదా అని నాకు అనుమానం వచ్చింది. సో మళ్ళీ చెప్పాను ప్రశ్న. See, I want you to tell in what different ways you are benefited by chanting Hare Krishna. అంటే హరే కృష్ణ జపం చేయడం వల్ల నీకేమేమి అనుకూలమైంది, ఏం మంచిదైంది చెప్తావా అని అడిగాను. ఇంకా చేపెట్టాడు, ఇలాగే పెట్టాడు. సరే మైక్ ఇచ్చేవాడు. అతను మైక్ దొరికిన వెంటనే లేచి నించుని, చిన్న కుర్రాడు 8-year-old బాయ్, 50 మంది దాకా ఉన్నాం. సో మెనీ డివోటీస్ were also there. So that boy got up and said, actually by chanting Hare Krishna Mahamantra, I am able to manage my stress. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు అని నాకు ఆశ్చర్యపోయింది. 8-year-old kid is saying, I am able to manage my stress. Nobody spoke anything. So tell me what happens. What? No, I have so much stress అని చెప్పి ఆగిపోయాడు. నేను చెప్పు ఎవరు. No, I have so much stress. మళ్ళీ చెప్పలేదు. Then he said, no, I have so much stress from school, from this, from that అని చెప్పి పేరెంట్స్ అని కూడా నిదానంగా చెప్పాడు. So I chant Hare Krishna. Very nice, wonderful. And then we were talking some more time. I explained that. I said, see how people are suffering, and at the same time they're getting relief from chanting Hare Krishna. And cheptunte one 5-year-old girl, believe me, 5-year-old girl, chinna amai, she raised her eyes. Andaru chusaru. Later I realized 5-year-old girl raised her eyes. Then after some time I had to say, okay, what, you have something to say? She said, yes, I want to say something. Then we gave the mic to her, and she closed her eyes, and then she started speaking. I like to chant Hare Krishna because by chanting Hare Krishna, I am able to control my anger. 5-year-old girl. Then we asked her, so how do you do it? Then she said, whenever I become very, very angry, I close my eyes and I loudly chant Hare Krishna mantra. I chant. By the time I chant 3 or 4 times, I become all right. By the time I chant 3-4 times, I become all right. 5-year-old girl. This is the world we are creating. Do you still have any doubts that this is Kali Yuga or not? This is the world we are so expertly creating, and we are very proud of it. Freedom, adi, idi, edo పనికిరాని కాన్సెప్ట్ అని పెట్టుకుని మనం తిరుగుతాం. ఫెమినిజం, ఫ్రీడమ్, ఈక్వాలిటీ అని, అదని, లాంగ్వేజ్ ఫైట్ అని, ఇదని. This is the world we have successfully created, where a 5-year-old girl and a 9-year-old boy is facing stress from school, adi, idi, and parents. And a 5-year-old girl is saying, I do anger management through chanting Hare Krishna. Ante we have, even a 5-year-old girl, we are not allowing her to lead a normal, happy, peaceful life. That is the world we have created. So Krishna is gone, Arjuna is looking all around. He is seeing the same type of world. Crazy, madness, fighting, quarreling. Because Krishna is gone. Krishna is gone. Okay? Now Arjuna is trying to stop that from happening. But his Gandiva has no power now. అంటే ఆ గాంధీవాని ప్రయోగించిన ఏమీ పనికి రావట్లేదు. Arjuna is telling, this Gandiva, this shoulder of mine, these arms of mine, the devatas would come and pay respect. దేవతలందరూ వచ్చి నాకు గౌరవం సూచించేవారు. అటువంటి గాంధీవా, అటువంటి నా భుజాలు దేనికి పనికి రాకుండా అయిపోయి. This is the Kali Yuga we have created. The only hope is chanting Hare Krishna mantra. Only hope is bhakti. Only hope is Prabhupada. There is no other hope in this world. ఎందుకంటే whether you take other religion, this religion, XYZ religion, ABCD religion, any other religion, they are finished, they are all gone. One has become fanatic religion. అంటే తీవ్రవాదులు అయిపోయారు ఒకడు, ఇంకోడు they are completely confused. They don't know ABCD about God consciousness. One group has become తీవ్రవాదులు, other group has become confused.
Where is the hope? Only hope is Prabhupada and Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj is coming in the month of April. Bangalore South Temple inauguration. He said he will stay in Bangalore, this time in South Temple and also Narasimha Giridhari Mandir. Narasimha Giridhari Mandir koste, he is our guest. Ante our, meerandaru kalisi, manandaru kalisi, we will be getting a chance to take care of him. I will try my best to see that as much services as possible are distributed. All of you can get some opportunity to do seva to His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. All of you, everybody. So we will have initiation ceremony, shelter ceremony, and we will also try to have a report presenting ceremony. Ante mana 10 centers, 10 extension centers, 10 centers ఉన్నాయి మన దగ్గర. వీళ్ళందరూ వచ్చి ఒక రిపోర్ట్ ప్రజెంట్ చేసేలాగా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎంతవరకు కుదురుతుందో నేను చెప్పలేను, తప్పకుండా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. మా ఆశ ఏంటంటే ఇంకో 2-3 నెలలు ఉన్నాయి. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ మై బెస్ట్ దట్ వన్ డే ఈ గోస్ టు వైట్ ఫీల్డ్. ఎలాగో వైట్ ఫీల్డ్ వెళ్తారు అని అనుకుంటున్నా, బికాస్ దే పర్చేస్ ద న్యూ ల్యాండ్. ఈ నిత్యానంద త్రయోదశి నాడు ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దట్ న్యూ ల్యాండ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. They purchased half-acre land. This is a miracle, getting half-acre land. దానికి ఎంత డబ్బు అయిందో పర్వాలేదు, I don't worry so much. They raised, అంటే దానికి కావాల్సినంత డబ్బు వాళ్ళు సంగ్రహించి విరాళాలు కలెక్ట్ చేసి ఆ డబ్బులు ఇచ్చి they are planning to register it. Hopefully the next 10 days, 1 month or so they will register it. So I expect that Guru Maharaj will go there and do what do you call it? భూమి పూజ. అక్కడ ఆయన అటు వెళ్ళే దారిలో లేకపోతే ఇటు వచ్చే దారిలో ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు సీ దట్ హీ విజిట్స్ కేఆర్పురం సెంటర్. బట్ we want that all of you should work hard, double the strength of devotees in the next 2-3 months. Double minimum. Ante go to Nagar Kirtan, distribute your temple cards, give prasadam to everybody, have at least double the number of registered devotees. Ikkada Thomasandra anni chotla we should try. అప్పుడే మన జీవితంలో కూడా ఏదో ఒకటి కష్టపడినప్పుడే మనం సార్థకం అనిపిస్తుంది మనకి. Do something nice, then we feel very happy. And Guru Maharaj had mentioned Krishna Rajapuram. Krishna should become the king, should be made the king here. Guru Maharaj had mentioned many years back. So I want your cooperation. The center is already looking very, very nice. So when Guru Maharaj comes, I will definitely try that he comes here. But I cannot give any word. It depends on your prayers also. Meeru Sarika Prarthana Jeste Guru Maharaj Ravali. ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి, ఈ సెంటర్లో ఆయన కాలు పెట్టాలి. లేకపోతే అంతలోపల ఏదో మిరాకిల్ అయ్యి ఎక్కడో చోట మనదే స్వంతమైన ఒక జాగా దొరికినా దట్ ఇస్ ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు టెంపుల్ మొన్న సడన్ గా ఉన్నట్టే టుమ్కూరులో ఒక సెంటర్ స్టార్ట్ అయింది. జస్ట్ లైక్ దట్ వేడిమాధవ్ ఆల్సో కేమ్ దేర్. జస్ట్ లైక్ దట్ సడన్లీ సెంటర్ ఓపెన్ ఇన్ టుమ్కూర్. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, bang on the main road. Somebody gave a basement, full basement they gave us. So we opened a center there. One minister came, so many officials came. It was such a nice program. See, yakkada evaru takmani, so that day Nagari was saying, in some places in the garage they are starting. In some places, somebody told me garage. Where was it? Some garage they were saying 200 people can sit in that garage. Evaro cheptunnaru naku. I don't know where. Unnate Sanjay Nagar they got one place. So మనం ప్రయత్నం చేయాలి. we should try our best. And జనాలు వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తారు ఎవరైనా కృష్ణుడు దగ్గరికి లాక్కెళ్తారని. సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్, దే డోంట్ నో. మనకి ప్రసాదం ఇచ్చి చేసి అది చేసి కృష్ణుడు దగ్గరికి లాక్కుని వెళ్ళాలి.
So go on expanding. By April, you have a target at least double. April, maybe you can have a big. By April, you can have one big children's program festival or something. Because apparkalla maybe some holidays would have started. Exam time March ki ayipotundi kabatti April lo you can have a mega children's camp. Have 500 children and whatever something big you do. So that Gurman also becomes very very happy and he blesses all of you. Gurman said now under our temple there are 10 extension centers. All other temples put together unko 10 ఉంటాయి. 20 ఉన్నాయి మన దగ్గర బెంగళూరులో. చాలా సంతోషంగా గొప్పగా వెళ్ళి చెప్తే గురుమాన్ చెప్పారు ఓకే యూ డూ 80 another 80 you do. Bangalore has capacity for at least 100 centers. We are also trying to invite Loknath Maharaj for the South Temple inauguration. I have not got any confirmation. So I thank all of you. I thank Benny Madhav. I thank all the wonderful devotees and leaders here. Hare Krishna. I don't want to take questions because I think everybody is waiting for Prashadam, kada? No, morning breakfast, sir. Anybody has questions? I came here without taking prasad because I thought I'll have with all of you. Any questions or comments? Either you have understood everything or you have understood nothing. Yeah. The destiny predefined or it can be changed with the Krishna consciousness. Oh, good question. తలరాత అనేది మార్చచ్చా ఏం చేస్తే మారుతుంది మార్చచ్చా మారిపోతుందా One more comment in relation to the question. We often say whatever happening is happening because of